Yes, good morning officers. Time for today's current affairs videos. 6th October 2025. So today's very important topics are, first topic which is very important is about disaster resilience. Very important. So we have to understand this from different directions. So first let's have an understanding about how to analyze this article. Lot of these details are given with respect to lot of disasters. So keeping that in mind, let's have a quick glance. So in disasters, the major disasters which actually succumb our whole system is floods, landslides, bursts, cloud bursts, all that stuff. These are the major disasters which actually impinge our whole economy. So apart from this, with respect to climate change, we have heat waves. That's also another direction in which we have to think. So and you also have forest fires and GLOF. All these things fundamentally are the biggest disasters which destroy our economy. GLOF is nothing but glacial lake outburst floods, on which a video has been done. Please check it out. Video is done. Check out. That is a whole game you have to understand. So first, let's look at what can be done with respect to this. So these are fundamentally managed by two major organizations. One is MHA, Ministry of Home Affairs, plus Disaster Management, NMDA, National Disaster Management Authority. So these two are the organizations which actually look into the whole game of how to control the disasters and all that. So in this, all these together do pre as well as post disasters. Both of them will be covered. So that is one angle you have to think. So as UPSC aspirants, you have to understand all these things along with the agencies which take care of all these things. Now for this, already the budget has been allocated. You know that budget around 2 lakh crores has been included, of which 40%, of which 30% and 70% reduction. 70% is for pre-part and 70% is post-disaster. That is the budget that has been allocated very nicely. So basically we are looking at response times of each disaster. That is a major point. So in this we have to understand two major things. One is we have to work on multi-dimensional thing, plus the scientific solutions which are there, they have to be rendered to the public. Ante public icheshali ivanni. Public ki ee solutions etla unna teluste appudu emavutante pratisari government requirement lekunda public themselves will take care of the activities as a community and do that. Adi kaakunda ee multi-dimensional approach okati scientific solutions ani public lo cheyali, and most important is duplication of schemes kaakunda chusukovali. ఈ డూప్లికేషన్ ఆఫ్ స్కీమ్స్ అనేది పెద్ద ప్రాబ్లం, ఎందుకంటే డబ్బులు అని ఇక్కడ అయిపోతాయి. మనీ గెట్స్ వేస్టెడ్ ఇన్ డూప్లికేషన్ ఆఫ్ స్కీమ్స్. సైంటిఫిక్ సొల్యూషన్స్లో అప్లై చేయాలంటే ఫస్ట్ డూప్లికేషన్ అవాయిడ్ చేయాలి. సో దట్ ఈస్ వన్ మేజర్ పాయింట్ అండ్ ప్రాబ్లమ్ దట్ ది ఆర్టికల్ హాస్ స్పెషల్లీ మెన్షన్. సో స్కీమ్స్ లైక్ ఆప్తమిత్ర, these kind of schemes should be encouraged into the social solutions. That is one angle that have been specifically mentioned. So this becomes an option for prelims. Prelims area chala important అయిపోతుంది. So keep this in mind. So prelims perspective, the Aptamitra program, which is very important. Adi kaakunda you also have Yuva Aptamitra for young guys to take care of these things. And training purposes are also required. NDRF, which is National Disaster Response Force, for which training should be provided as a must. So this is on a community basis as well as volunteers. All of them will work together to provide all these, all the problems which are associated with disasters. Next, you also have something called National Cyclone
to take care of cyclones, we also have to give training programs for the National Disaster Response Force. So to make sure that this will be a successful program, you have to go for common alerting protocols, 350 plus bodies are there to take care globally, and we have to work on G20s, all the nations, and G7s. Apart from this, we have to work with a little bit of BRICS as well as Quad programs also. All these partners should also work on climate efficiencies. So that is the game that we are planning for. So in this way, you can actually protect a lot of things. So we have to think in terms of, question is more useful for mains fundamentally for disaster management. So mains perspective, it is very important. So please have a special work on this particular article. It's very, very important. So whatever schemes and programs I mentioned, that is more than sufficient for you to answer this question. Next important topic for today is treat employment as national priority. That is very important. So this topic you have to understand from 3-4 directions. One is, what is the basic context? Why employment is very important for us? What are the different policy gaps? Tarvata strategic analysis with respect to employment and all these things. And finally, data and governance paranga etla chuskoవాలి. All these angles you have to think. So first let's start with what is the context of it. So context చూసుకుంటే మనకి first obviously most populous country plus youngsters భయంకరంగా ఉన్నారు. So వీళ్ళని వాడుకోవాలి. First point. That is the first angle. Next. So next 25 years lopala, you will have at least about 150 million young guys who are going to be added to this democratic dividend. Of course, kontamandi age kuda peruguta untadi, that's a different ball game. So this is almost equivalent to 18% global workforce. So that is the increase you are going to have. So you are going to have a lot of youngsters with new technology and all these things who have to be utilized. వాడుకోవాలి వాళ్ళని. So వాడుకునే infrastructure మనం develop చేసుకోకపోతే what is the whole game? That is one angle you have to think. So మన target of 2047 as Viksit Bharat, 2043 kalla you will have so much workforce in India, and it should not go wasted. That is the whole direction of this article fundamentally. So why this employment part is very, very important అనేది ఒక యాంగిల్ మనం డెఫినెట్ గా ఆలోచించుకోవాలి. సో బేసికల్ గా వీఆర్ లుకింగ్ అట్ క్వాలిటీ జాబ్స్ ఫర్ ఎంప్లాయ్మెంట్. ఆ క్వాలిటీ ఎట్లా ఉండాలంటే ఇట్ షుడ్ బి ఏబుల్ టు ప్రమోట్ us. సో వీఆర్ లుకింగ్ అట్ క్వాలిటీ జాబ్స్. Quality jobs are very, very important. So based on technologies and all these things, and an upliftment of lot of other things. So this job thing should be very inclusive by nature. So all communities, societies, etc. అందరూ కలిసి ఒక డిఫరెంట్ పర్స్పెక్టివ్ ఆలోచించుకొని ఓవరాల్గా ఇంక్లూజివ్ గ్రోత్ ఉండేటట్టు ప్లాన్ చేసుకోవాలి. సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఈక్విటబుల్ గ్రోత్ విల్ బి హ్యాపీ. ఈక్విటబుల్ గ్రోత్. సో ఎవ్రీ వన్ హ్యాస్ అ ఛాన్స్ టు గ్రో. సో దట్ ఈస్ అ హోల్ గేమ్ దట్ వీఆర్ థింకింగ్ ఫండమెంటలీ. నౌ ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ ఇట్, దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ఇట్లాంటి గ్రోత్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే కన్సంప్షన్ ప్యాటర్న్స్ విల్ ఇంక్రీజ్ అ లాట్, అండ్ దానివల్ల డొమెస్టిక్ డిమాండ్ will also increase, and which is safe for the economy. Economy చాలా సేఫ్ గా ఉంటుంది. సో దిస్ ఇస్ ది యాంగిల్ దట్ ద గ్రోత్ షుడ్ బి. ఎంప్లాయ్మెంట్ కి ఆ పర్స్పెక్టివ్ ఆలోచించుకోవడం అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. మనకున్న మేజర్ ప్రాబ్లమ్స్ పాలసీ గ్యాప్స్ లో చూసుకుంటే మనకి ఇట్స్ ఫ్రాగ్మెంటెడ్ బై నేచర్. అంటే విరిగిపోయి ఉంది. దెర్ ఇస్ నో క్లియర్ కట్ థింగ్స్. సో స్కిల్ బేస్డ్గా కానీ ఎడ్యుకేషన్ బేస్డ్గా కానీ వీ హ్యావ్ అ లాట్ ఆఫ్ ఇష్యూస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు పాలసీస్. ఆ పాలసీ ఇంప్లిమెంటేషన్ లెవెల్స్ కూడా చాలా చాలా తక్కువగా ఉన్నాయి. అది పెద్ద ప్రాబ్లం. అండ్ డిమాండ్ ప్లస్ గ్రోత్ ప్లస్ జాబ్స్, ఈ మూడింటి మధ్యన దెర్ ఇస్ నో సింక్. కొన్ని సెక్టర్స్ భయంకరంగా గ్రోత్ అయ్యి, కొన్ని సెక్టర్స్ అది పడిపోతున్నాయి. అసలు ఒక దాంట్లో స్టాగ్నెన్సీ. సో జాబ్ బేస్డ్ గ్రోత్ ఉందా లేదా అనేది తెలియట్లేదు. బేసికల్గా కరెంట్లీ ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ విత్ ఓకే గుడ్ నంబర్స్ ఆర్ కమింగ్, బట్
ఓవరాల్గా గ్రోత్స్ అనేవి పెద్దగా ఏం కనపడట్లేదు. దట్స్ ద బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లమ్ విత్ ద పాలసీలో ఉన్న పెద్ద పెద్ద గ్యాప్స్ అవి. సో అది ఆలోచించుకోవాలి. అది కాకుండా మనకి జెండర్ బేస్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. ఉమెన్ gender based issues is another thing that we have to think. So these are all the biggest policy gaps that the article has spoken about. సో దీనికి సొల్యూషన్ ఏంటంటే మనకి బేసికల్గా ఒక పాలసీలో తీసుకొచ్చుకుంటే ఒక ఇంటిగ్రేటెడ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ పాలసీ తీసుకురావాలి, విచ్ విల్ ఫిల్ అప్ ఆల్ దీస్ గ్యాప్స్. ఇట్లాంటి ఒక ఇంటిగ్రేటెడ్ కామన్ పాలసీ తీసుకొస్తేనే మనకి ఏమైనా బెనిఫిట్ ఉంటుంది. దీంట్లో మనకి ఐడెంటిటీ ఒకటి, ఎకనామిక్ గ్రోత్ ఒకటి, ఎంప్లాయ్మెంట్ ఒకటి, అది కాకుండా ఇంక్లూజివ్నెస్, ఈ మూడుని కలుపుకొని ఒక పాలసీ డెవలప్ చేసుకుంటే ఓవరాల్గా అందరికీ మంచి జరుగుతుంది. అండ్ ద యూత్ ఆల్సో విల్ బి వెరీ వెరీ హ్యాపీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దిస్. సో ఇది కాకుండా మనకి బేసికల్గా వీ హ్యావ్ టు ఇంప్రూవ్ ఆన్ గిగ్ ఎకానమిక్స్ అండ్ మూన్ లైటింగ్ లేకుండా చూసుకోవాలి. గిగ్ అండ్ మూన్ లైటింగ్ ఆర్ టూ కాన్సెప్ట్స్ వేర్ పీపుల్ హ్యావ్ మల్టీ టాలెంట్స్, ఆల్ హ్యావ్ టు బి యూటిలైజ్డ్. ఆ పర్స్పెక్టివ్లో మనం ఆలోచించుకుంటే బాగుంటుంది. సో అయితే ఇక్కడ ఉన్న మేజర్ ప్రాబ్లం మనం చూసుకుంటే గ్లాస్ సీలింగ్ ఫర్ ఉమెన్. గ్లాస్ సీలింగ్ అంటే ఆల్రెడీ కాన్సెప్ట్ చెప్పాను, వేర్ దో దే ఆర్ టాలెంటెడ్ బికాస్ ఆఫ్ ద మేల్ షావినిస్టిక్ ప్యాటర్న్స్ ఆడవాళ్ళని పెద్ద పెద్ద సీనియర్ మేనేజ్మెంట్లో రానియరు. సో కనపడుతూ ఉంటుంది కానీ దే కాంట్ క్రాస్ దట్ గ్లాస్. అందుకే దాని పేరు గ్లాస్ సీలింగ్ అంటమాట. సో ఈ గ్లాస్ సీలింగ్ ఇవన్నిటిని కవర్ చేసుకుని ఒక ఇంక్లూసివ్ గ్రోత్ డెవలప్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది. దానికి కావాల్సిన స్కీమ్స్ ద గవర్నమెంట్ ఈస్ ఆల్రెడీ బీన్ పుట్టింగ్ అ లాట్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్ ఇన్ టు పుల్లింగ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. సో అదొకటి. సో వీటిలోనే ఇంకో ప్రాబ్లం మనం ఆలోచించుకోవాల్సి అంటే రూరల్ అర్బన్ గ్యాప్. ఈ రూరల్ అర్బన్ గ్యాప్ని కూడా బాగా తగ్గించుకోవాలి. అంగన్వాడీ వర్కర్స్ని, సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్ని, వీళ్ళందరినీ కూడా ఇంక్లూజ్ చేసి సివిల్ సొసైటీ గ్రూప్స్ని ఒక కమ్యూనిటీ బేస్డ్గా తీసుకుంటే ఓవరాల్గా ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది ఒక టార్గెట్లా కాకుండా ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది ఒక బ్యూటిఫుల్ థింగ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ది యాంగిల్ దట్ వీఆర్ సపోజ్ టు థింక్. అలా చేయకపోతే ఇట్ డజంట్ వర్క్అవుట్ దట్ వే. సో కీప్ దట్ ఇన్ మైండ్. దిస్ ఇస్ ద ఎనాలిసిస్ ఆఫ్ ది ఆర్టికల్. దీంట్లో కొన్ని స్కీమ్స్ అండ్ అవి మెన్షన్ చేశారు. దట్ దిస్ ఎనాలిసిస్ ఇస్ మోర్ దెన్ సఫిషియంట్ ఫర్ యూ టు ఆన్సర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ గివెన్ ఆన్ ఎంప్లాయ్మెంట్ schemes and all these things. Next very important topic for polity, judiciary, everything is why ADR is crucial for India's code. ADR is nothing but alternate dispute resolutions. So like mitigation, all these things. So to dispose of the cases fastly. So దీనికి different dimensions ఉన్నాయి. ఒకసారి క్విక్గా గ్లాన్స్ కొడదాం. What are the different dimensions in which you have to observe this? First అసలు ADR అంటే ఏంటిది? Next, what are the challenges that the current justice system is facing? అంటే alternate dispute resolutions courts కి ఎందుకు అవసరం? Next, what are the current framework of Indian justice system? Then, what is the role of Lok Adalats and social dimension of it? And then, what are the systemic impacts because of this? And finally, what is the way forward? These directions from Manamalam's calling. So first, let's look at what is this ADR? Alternate dispute resolutions under ADR ante. So, idi most important ante Panch Parmeshwar. పంచ్ పరమేశ్వర్ డాక్ట్రిన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈ డాక్ట్రిన్ ప్రకారంగా ఈ ఏడిఆర్ అనేది తీసుకురావడం జరిగింది. సో అది మనకి ప్రిలిమ్స్కి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ పంచ్ పరమేశ్వర్ డాక్ట్రిన్ ఏం చెప్తా అంటే కలెక్టివ్ కాన్సెన్సస్. బేసికల్ ఇట్ ఈస్ లుకింగ్ అట్ కలెక్టివ్ కాన్సెన్సస్ అంటే అందరూ కలిసి ఒప్పుకునేది. దట్ ఈస్ హైలైట్ పాయింట్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ డాక్ట్రిన్ కాల్డ్ పంచ్ పరమేశ్వర్ డాక్ట్రిన్. సో దీంట్లో ఏమవుతుందంటే బేసికల్గా దే టాక్ అబౌట్ గవర్నమెంట్లో రిఫార్మ్, గవర్నమెంట్ రిఫార్మ్స్ ప్లస్ కలెక్టివ్ డిస్కషన్స్. ఈ రెండు చేస్తేనే ఏడిఆర్కి వాల్యూ ఉంటుందని బేసికల్గా దట్ డాక్ట్రిన్ ఫండమెంటలీ సజెస్ట్స్. సో దీనికి మళ్ళీ ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో గ్లోబల్ కోఆపరేషన్ కూడా చాలా అవసరం ఉంటుంది ఫర్ ఆప్టింగ్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్. సో దీస్ ఆర్ ద బేసిక్ స్ట్రక్చర్స్ ఆఫ్ ద డాక్ట్రిన్. నెక్స్ట్, ఇది అసలు ఏడిఆర్ దేనికి, అసలు వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ఇట్? టు రెడ్యూస్ జుడిషియల్ బర్డెన్. జుడిషియల్ బర్డెన్ని భయంకరంగా తగ్గించడానికి మాత్రమే ఈ ఏడిఆర్స్ అనేవి చాలా చాలా యూస్ఫుల్. సో దట్ ఈస్ అ ఫండమెంటల్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇట్. సో ఛాలెంజెస్లో
ఇండియా జ్యుడిషియల్ రిపోర్ట్ 2025 ప్రకారంగా దాంట్లో ఉన్నది ఫస్ట్ ఏంటంటే పాలసీ గ్యాప్స్. అది ఫస్ట్ రీజన్. దట్స్ అ బిగ్ ఛాలెంజ్ ఫర్ us. నెక్స్ట్ accessibility gaps. That's another major reason. Accessibility gaps, policy gaps, and majorly biggest problem is delays. And దీని వల్ల accountability భయంకరంగా దెబ్బతింటది. So these are all the points that have been mentioned as challenges in that particular report, India Judicial Report. So మొత్తం రిపోర్ట్ పరంగా మన సిచ్యువేషన్ ఏంటంటే, అకార్డింగ్ టు ది రిపోర్ట్ యూ అబ్జర్వ్ టోటల్ అప్రాక్సిమేట్లీ 4 crore కేసెస్ ఉన్నాయి. సుప్రీం కోర్ట్ దగ్గరే 81 lakh అండ్ రిమైనింగ్ ఆర్ ఆల్ హియర్. ఇది పరిస్థితి. సో మెనీ కేసెస్ ఆర్ పెండింగ్ ఇన్ అవర్ కోర్ట్స్. సో ఇవన్నీ తీయాలంటే మరి ఆల్టర్నేట్ డిస్ప్యూట్ రెజల్యూషన్స్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆర్బిట్రేషన్ ఒక మెకానిజం, కన్సిలియేషన్ ఒక మెకానిజం, then lok adalats participation is another thing. So these are all the different frameworks in which you have to work: arbitration, conciliation, then you can lok adalats, and you can also use mediation. So these are all the 4 techniques which are these are all the 4 techniques in which the ADRs will be performed. One is arbitration, next is conciliation, next is mediation, and lok adalats. సో వీటికి డిఫరెంట్ లీగల్ పారామీటర్స్ ఉన్నాయి. మనం జస్ట్ దీస్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ ప్రాసెస్ తెలుసుకుంటే సరిపోతుంది. సో ఈ లోక్ అదాలత్స్ రోల్ ఎస్పెషల్లీ అట్ రూట్ లెవెల్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిపోతుంది అది. సో బేసికల్గా ఏమవుతుందంటే ఈ మీడియేషన్లో మనకి అయ్యేది లోక్ అదాలత్స్లో అయ్యేది ఏంటంటే జ్యుడిషియల్ సెటిల్మెంట్స్ అయితే. దిస్ ఇస్ ది యాంగిల్ ఇన్ విచ్ యూ హావ్ టు థింక్. సో వాట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ దిస్ ఏంటంటే బేసికల్గా ఇక్కడ టోటల్ 180 days స్కీమ్ ఇచ్చారు. 180 daysలో ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి క్లియర్ అనమాట. సో దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ లోక్ అదాలత్ జ్యుడిషియల్ సెటిల్మెంట్స్లో 180 days ఓవరాల్ ఫర్ ఆల్ దీస్ ప్రోగ్రామ్స్: ఆర్బిట్రేషన్, కన్సిలేషన్, లోక్ అదాలత్స్ as well as mediation. 180 days అంటే 6 months టైం ఇచ్చారు. దాని తర్వాత 2 sessions ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో దీంట్లో మనకి లోక్ అదాలత్స్లో మనకు ఉన్నవి ఏంటంటే, ఒకటి పర్మనెంట్ లోక్ అదాలత్, దెన్ లోక్ అదాలత్స్ దెమ్సెల్వ్స్, ఒక నేషనల్ లోక్ అదాలత్. సో పర్మనెంట్ లోక్ అదాలత్స్, నేషనల్ లోక్ అదాలత్ ఇవన్నీ కూడా చేసుకోవాలి. సో ఫస్ట్ లోక్ అదాలత్ అనేది ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది అనేది ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. సో దీంట్లో ఫస్ట్ లోక్ అదాలత్ ఇది గుజరాత్. సో దిస్ ఈస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్కోప్ ఫర్ ఫిలిమ్స్కి, చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. వేర్ ఇస్ ద ఫస్ట్ లోక్ అదాలత్ ప్లేస్ అని చెప్పేసి అది గుజరాత్లో ఉంది. అది 1999లో స్టార్ట్ చేశారు. సో వాట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ లోక్ అదాలత్స్ ఏంటంటే, బేసికల్గా ఇది ఫైనల్ ఆర్డర్ అన్నమాట. దట్ మీన్స్ నో మూవింగ్ టు హై కోర్ట్స్ ఆర్ సంథింగ్. ఇక్కడ ఒకసారి డెసిషన్ ఇచ్చేస్తే అయిపోతుంది. సో మీడియేషన్, ఆర్బిట్రేషన్ ఇవన్నీ చేయడం వల్ల ఆ గ్రాస్ రూట్ లెవెల్స్ ఏవైతే కేసెస్ ఉన్నాయో అవన్నీ ఫటాఫట్ అంటే లోక్ అదాలత్ వాళ్ళు సాల్వ్ చేసేయచ్చు. That will be the best part about solving the cases, to resolve so many cases that India has to actually do. And the biggest problem with respect to the systemic impacts are first vacancies. Anni chotla vacancies, too many vacancies. And మనకు రీసెంట్గానే సుప్రీం కోర్టు అన్ని జడ్జెస్ ఫిల్ చేయడం జరిగింది. బట్ దట్ ఇస్ నాట్ ద కేస్ విత్ ఆల్ ద హై కోర్ట్స్. Number of advocates are there, but how many are doing cases no one knows. So vacancy is a big factor. So ee vacancies anni levels lo, for all the levels you have to include these vacancies. So vacancies is the biggest systematic impact that the system is currently facing. Vacancy is the big issue. So district courts lo vacancies unnai, high courts lo vacancies unnai, judges in UP, HP, Kerala annitlo kuda manaki vacancies చాలా ఉన్నాయి. ఆల్మోస్ట్ 4000 cases మనకి ఇవన్నీ చేయొచ్చు. సో ఇవన్నీ చేసుకోవాలి అనుకుంటే బేసికల్గా, అండ్ ఇవన్నిటితో పాటు మనకి ఇంకో పెద్ద ప్రాబ్లం అంటే డేటా. అవైలబిలిటీ ఆఫ్ డేటా ఇస్ అనదర్ బిగ్ ప్రాబ్లం. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద మేజర్ సిస్టమిక్ ఇంపాక్ట్స్ వల్ల వచ్చిన ప్రాబ్లమ్స్, వేకెన్సీస్ as well as డేటా. సో ఇప్పుడు మనం చూసుకుంటే ఓవరాల్గా ఇవన్నీ చేసుకోవాలంటే ఒక స్ట్రాంగ్ ఏడీజే స్ట్రక్చర్, ఒక ప్లాట్ఫామ్, అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సొల్యూషన్ ఇస్ డిజిటైజేషన్ ఆఫ్ ద కోర్ట్ కేసెస్. Of course, there are a lot of digitally claimed
Zoom calls లో దాంట్లో నేను జడ్జ్మెంట్ ఇస్తున్నా, దట్స్ అ గుడ్ థింగ్, బట్ టు వాట్ లెవెల్, టు వాట్ పెనట్రేషన్ హాస్ ఇట్ గాన్, అది ఎవరు తెలీదు. సో కీపింగ్ దట్ ఇన్ మైండ్, ఒక క్విక్ ఏడిఆర్ ప్రాసెస్ విత్ రెస్పెక్ట్ లోక్ అదాలత్స్ తీసుకుంటే గ్రాస్ రూట్ లెవెల్స్లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని ఫట్ మనం ఫినిష్ చేయొచ్చు. పెండింగ్ కేసెస్ చాలా ఏవైతున్నాయి అవన్నీ కూడా క్లియర్ చేయొచ్చు. అట్లా ఓవరాల్గా ఇట్ విల్ బి అ వెరీ గుడ్ థింగ్ అని ది అనాలిసిస్ ఆఫ్ దిస్ బ్యూటిఫుల్ ఆర్టికల్. అనదర్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఫర్ టుడే ఇస్ British and Indian warships begin 4-day maritime exercise Konkan in Indian Ocean. So let's look at, it's a fact-based thing. So majorly, what are the important points? Let's have a quick glance at all those points first. First, when did it start? Konkan exercise. It started in 2004. That's the first thing. So at Konkan coast it was started. It's a 2-year biannual meeting which happens. So these kind of questions can be asked. What kind of exercise at 1 year or 2 years? So it's a biennial. So 2025 edition, if you look at it, so what is the special feature of it? It is using CSG, that is Carrier Security Guard of both British as well as India. Both these groups, the CHG groups, are basically involved. That's the first time. Since it's happening for the first time, it has a special importance. Okay. So here they are using HMS of the Prince of Wales, plus our fellows are using INS Vikrant, and this is happening in the Western Indian Ocean. So this is a location part and the carriers which are there involved in this particular exercise. So they are looking for combined air maritime issues. That's the first thing they are looking at into this exercise. It's a combined air issue. Next, they're also looking for maritime issues, obviously. So a combination of this following the international laws, that is maritime, and our vision of 2035 of developing a very strong maritime corridor. That is a major angle this exercise is very important for. That's a major angle we are looking into. So since just like our vision 35, there's something called mission high mast. That's of UK's. They want to deploy all the new weapons into the system within 8 months. So that's a target of UK. So all the new upgraded missions, they want to include that into their portal within 8 months. So here they are looking for anti-missile, anti-air missiles. That's the first feature they want to do it. Next, anti-submarine. That's another they want to add. Next, cross-deck flying operations. That is another thing they're looking for. Then air defense drills. These are all the things they are looking for fundamentally. So that's the essence of this. So keeping this in mind, so in this Operation High Mast, there are 12 nations which are participating, which is very important. It's another point with respect to this Konkan exercise, with respect to UK. So overall, what is the advantage of this exercise? Basically, if you are looking at it, basic advantages are: first, maritime security; second, defense;
plus strategic drills. Third, interoperability between two countries. Then carrier indigeneity. And fifth, India UK for India Pacific. So these are all the angles why this exercise is very important. Usually they'll ask you when is the first exercise done? 2004. That's what you are not. That is not what you have to forget. So even I think it should be more than sufficient for you to answer this. Next important topic for today is ties with UN nuclear body no more relevant. That's what Iran says. So basically we have to look into this. It's a general topic, but from international relations, how it is Iran and India historic relations, how this is going to affect. We have to look into the directions. So fundamentally, International Atomic Energy Agency is no more relevant. That is what Iran says. Why it is saying this? Because sanctions were again put on it. So that is a major reason. So again, re-establishing sanctions, they didn't like it. That is a major problem. So we know that in 2015, the JC, again in 2025, they are putting the same sanctions. So basically, it's a different ball game they're playing. So here the most important thing that students have to briefly mention is the Cairo Agreement. That is what you have to concentrate. The Cairo Agreement is very, very important. So September 2025, they have signed that. So basically, the signing is for resumed cooperation. That is a major thing. And here, basically, they're looking at inspections from IEA, inspections to the Iran side, so that are they preparing nuclear weapons or nuclear missiles, to what level of enrichment the uranium is, all that will be tested by the inspections. So basically, assuming that inspections should again start on Iranian sites, so that these inspections, whatever they have done, they have said it was a little bit anti-Iran. So Iran said, take light. That means they give a damn about the sanctions. That is what has happened with respect to the Cairo Agreement. And you know that the recent strikes which have been done, US plus Israel, strikes on Iran sites. So that is a major reason for escalation which has been going on. That's a major thing. So because of this attacks, Iran said no. Then Britain, France and Germany, all of them also, they took a step back. So that is what has happened because of this issue. That is another major thing that we have to think. So once they did the snapback, they'll have access towards Iran capabilities. That is what Britain, France and Germany will do. Because this group is going a little against the US as well as Israel. That's another thing. Now, all these things we are learning because basically it is going to affect West Asia. Chabahar port will be under danger, and that leads to a loss of trade and access. That will be the problem that we'll have to face. That is the overall thing that is going to happen. So this is the current situation of this Iran agreement. So basically the whole arrangement is to make sure that Iran is taking light of IAEA, but that is going to affect India in different ways, especially the trade routes and all that. So that is the overall analysis. A lot of videos have been done. Please check that out.